Okay. Recording done. No? Dispatch and transport ගැන තමයි කතා කර කර හිටියේ. මම කිව්වා අපි dispatch කරලා transport කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ physical nature එක damage වෙන්නේ නැති විදිහට සහ storage conditions maintain වෙන විදිහට transport එක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ special care should be taken in managing the cold chains. ඒක කිව්වා නම් ඕගොල්ලන් ඇති. cold chain එක manage කරන්න special measures ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඊළඟ කාරණේ. In addition, observing to safety precautions අර මොන හරි අපි බලන්න ඕනේ check කරන්න ඕනේ ඕනකට වැඩි freeze වෙන්න දෙන්නත් බෑ ඕනකට වැඩි hot warm වෙන්න දෙන්නත් බෑ මේ වගේ වෙන්න දෙන්න නැතුව we have to take the special care in managing cold chains. So ඒක තමයි transport කරනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ දෙවෙනි කාරණාව. ඊට පස්සේ where appropriate use of devices to monitor conditions such as temperature during transportation is recommended. ඔය මොන හරි pharmaceutical companies වල තියෙන ගොඩක් lorries එක ඒගොල්ලන් use කරන vehicles වල ඇත්තටම මේ temperature monitor කරන්න පුළුවන් වෙන විදියකට තියෙනවා. අර නිකන් අර digital thermometer එකක් වගේ ඒගොල්ලන්ගේ digital numbers දෙන temperature monitoring system එකක් තියෙනවා. මොකද transportation එකේදී අපි දන්නනේ temperature එක fluctuate වෙයිද කියලා. එහෙනම් records තියාගන්න. එහෙනම් ඒගොල්ලන් ඒ digital thermometers use කරලා ඒ temperature එක මොනිටර් කරගන්න වෙලා ගොඩක් අවස්ථාවල් කරනවා. ඒතර ඔයාලා ඔන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් කවදාද ෆාමසිස්ට් කෙනෙක් වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ මොනවාද wholesale එකක් සහ distribution එකක් කරන්න. So you have to consider this. Integrity එක ගැන, cold chain management and in the vehicles also using the monitoring devices for the temperature. මේ දේවල් ඔයගොල්ලන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟ තමයි dispatch and transport of materials and pharmaceutical products should be carried out only after receipt of a delivery order. අපි මොකද කරන්නේ මේ මොනවම හරි pharmaceutical materials products අපි dispatch කරලා transport කරන්නේ only after receiving of a delivery order. කාගෙන් හරි delivery order එකක් ආවට පස්සේ විතරයි අපි dispatch කරලා transport කරන්නේ. එහෙම නැතුව නිකන් ඔහේ transport කර කර ගිහිල්ලා දෙන්නේ නැහැ. හරිද? නිකන් මේ pharmacy වලට යන ගමන් බඩු ටිකක් දාගෙන ගිහින් අරන් යමු කියලා ඒව කරන්නේ නැහැ. Dispatch and transport is done only after receiving of a delivery order. මේක තමයි ඊළඟ දේ ඔයගලන් transport වලදී දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ dispatch procedure should be established and documented. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේ dispatch කරන එක කරන්නේ? කියන්නේ මේ ඔයාලගේ තියෙන store එකෙන් එළියට යවන්නේ කොහොමද? ඒවා document කරගන්න ඕනේ. කොච්චරක් යවවද? කීයටද යවුවේ? කවුද යවුවේ? So මේ දේවල් ඔයගොල්ලන් තියාගෙන මේ documents අරන් තියාගන්න ඕනේ. So that is dispatch procedures should be established and documented කියලා ලියවනවා හොඳටම ඇති. කරපු procedure එක. කතාවක් වගේ මතක තියාගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ මොන වචන ටික දාලා dispatch කරන්න තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි වලට දාන්න. හරිද? මේක මේ විදිහට කටපාඩම් කරලා මේ දිග ඒවා ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ the outside container should offer adequate protection from all external influences. අපේ මොකක් හරි අපි මේ අරගෙන දැන් හිතන්නකො සිරප් කියලා සිරප් බෝතලෙන් ලොරිය ඇතුලේ දාගෙන ලොකු පෙට්ටියකනේ දාගන්නේ. එතකොට මේ outside container එක ඇවිල්ලා මේ ඇතුලේ තියෙන products external influences වලින් external stresses වලින් protect කරගන්න තරම් adequate strength එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක clearly label කරලා තියෙන්නත් ඕනේ. හරිද? transport කරන කලින් මේවා බලන්න ඕනේ. නිකන් ඔහේ ආවට ගියට පෙට්ටි වල දාලා ඔහේ යවන්නේ නැහැ. ඒවා හොඳ පෙට්ටි වල දාලා යවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ records for dispatch should be retained stating at least dispatch records මං කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා date of dispatch, customers name and address, product description එක කියන්නේ name එක, dosage form එක, batch number එක, quantity එක,
dispatch කරන්න කලින් මේ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා systems. මේව දානවා date එක දානවා, customer කවුද දානවා, product එක ගැන දානවා, transport කරේ කොහොමද දානවා, storage conditions, temperature මේ වගේ දේවල් අපි maintain කරන්න ඕනේ dispatch එකේදී. Then all records should be readily accessible and available on request. ඇයි එනවනේ authorized officers ලා check කරන්න. ඒගොල්ලන්ට ඕනම වෙලාවක මේ records පෙන්වන්න accessible තියෙන්න ඕනේ. හරිද? මේවා තමයි අපි transport එකේදී සහ dispatch එකේදී දැනගන්න ඕන දේවල්. දැන් මට කියන්න බලන්න මොනවද අපි transport එකේදී සහ dispatch එකේදී දැනගන්න ඕන දේවල්? හ්ම්? මොනවද? මුලින්ම මොකද කරන්නේ? dispatch and transport එකේදී transport කරනකොට මොනවද consider කරන්න ඕනේ? මොනවද transport එකේදී consider කරන්න ඕනේ? හැමෝගෙම mic කැඩිලාද? Receiving order. ඒ dispatch එකේදී and transport එකේදී ඉස්සෙල්ලාම අපි බලන්න ඕනේ delivery order එකක් receive වුණාද කියලා. අපි dispatch කියලා කිව්වම අපි store එකෙන් එළියට යන එක. transport කියන්නේ store එකේ ඉඳන් customer ට යවන එක. dispatch එකයි transport එකයි හැම වෙලේම කරන්නේ delivery order එකක් receive වුණාට පස්සේ. හරි. දැන් delivery order එකක් receive වුණා. ඊට පස්සේ දැන් transport කරන්න යන්නේ. මොනවද consider කරන්න ඕනේ? අපි transport කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ physical nature එක harm වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ integrity. Integrity එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑ and storage conditions should be maintained. හරි. ඒවත් දුන්නා. ඊට පස්සේ vaccines එහෙම යනවා මොනවද බලන්න ඕනේ? Maintain cold chain. Yeah, we have to take measures in maintaining the cold chain. ඊට පස්සේ වාහනේ vehicle එකේ මොනවද තියෙන්න ඕන conditions? මං කිව්වා cold chain එකක යන දෙයක් හරි මොනවා හරි storage conditions යටතේ යන දෙයක නම් vehicle එකේ තියෙන්න ඕනේ monitoring devices, temperature monitoring devices. මං කිව්වා lorry වල එහෙම තියෙනවා අර digital thermometers. during transport එකේදී transport එක වෙලාවේදී කොහොමද මේ temperature conditions එක monitor කරගන්නේ කියලා මේකේ මේ record කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ dispatch කරනකොට මම කිව්වා dispatch කරන procedure එක document කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ outside container එක ලොකු container එක external stressors වලින් ඇතුලේ තියෙනවා protect කරන්න ඕනේ. dispatch කරනකොට records ටිකක් තියාගන්න කිව්වා. මොනවද dispatch එකේදී තියෙන මොන records? Date of dispatch. Date. Customer name and address. Customer's name and Product address. description. Product description. Storage conditions, temperature. Transport method. Transport and storage conditions. It was my records. මොකද වෙන්න ඕනේ? මේ records අනිවාර්යෙන් accessible තියෙන්න ඕනේ. කවුරුරි authorized persons ලා ආවොත් ඒගොල්ලන්ට බලන්න. Okay. එතකොට මේවා තමයි ඔයගොල්ලන් transport එකේ දැනගන්න ඕන දේවල් mainly. ඊට පස්සේ return goods. දැන් අපි goods මොනවා හරි return කරන්න තියනවා නම් කොහොමද අපි කරන්නේ? Return goods. Return goods should be handled in accordance with authorized procedures. ඒ කියන්නේ අපිට NMR එකේ දීලා තියෙන guidelines අනුව මේ return කරන products අපි handle කරන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ.
the return products should be handled according to the authorized procedures. And all these return goods again quarantine කරනවා. අපි quarantine එකේම තියෙනවා. Okay. Then the status of goods should be clear. Quarantine එකේ තියලා මේකේ status එක කියන්නේ return කරනවද accept කරනවද කියන එක clearly අපි එකේ දානවා. So the status of the goods should be clear කියන එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ precautions should be taken to prevent access and distribution until a decision has been taken with regard to their disposition. ඒ කියන්නේ අර unauthorized අර අවශ්‍ය නැති කට්ටිය ඒකට access කරන එක සහ ඒව අපේ pharmacy එක ඇතුළට access කරන එක අපි precautions දාලා නවත්ත ගන්නවා. return කරන්න නෙන්නේ කවුරු හරි වැරදිලා quarantine එකෙන් ආපහු pharmacy ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. So precautions should be taken to prevent access until they are returned. එහෙම කියන්නේ. The particular storage conditions should be maintained. Return කරා කියලා නෑ ඒවත් the storage condition එකේ තියෙන්න ඕනේ. මේ highlight කරලා නැති ඒවා ඔයගලන් කියව ගන්න. මම අවශ්‍යම exam එකට ලියන්න ඕනෙම කියලා හිතන දේවල් විතරයි highlight කරන්නේ. හරි? Where products are rejected, authorized procedures should be followed, including safe transport. කලින් කිව්වනේ. Authorized procedures follow කරන්න ඕනේ. Quarantine කරගෙනම ඉන්න ඕනේ. ඒකේ status එක clearly mark කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ we have to take precautions to prevent access until they are returned. And we have to follow the particular storage conditions. And we have to follow safe transport methods. Destruction of products should be done in accordance with international, national, and local requirements and laws. හදිසියවත් අපි ඒවා distract කරනවා. අපි ඒවා dispose කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම we should follow international, national, and local laws and requirements. අපි තැන්වල අපි මේවා විනාශ කරනවා නම් මේ කියන නීතිවලට යටත්ව කරන්න ඕනේ. So records of all returned, rejected, and destroyed medical products should be kept for a defined period. අඩුම අවුරුදු දෙකක්වත් මේ return කරන අපි reject කරන destroy කරන products වල records තියාගන්න ඕනේ. හරිද? At least 2 years අපි keep කරනවා. මේව තමයි අපි return goods අපිට අඳුර ගත්තොත් අපි කරන්න ඕනේ. Okay, කවුරු හරි අහගෙන හිටපු කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්ද return goods වලට මොනවද අපි කරන්න කියලා? Pharmacy එකට එනවා මොකක් හරි batch එකක් නෝ අපි return කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? Should be handled in accordance with authorized procedures. It should be placed in quarantine upon receiving. මේකෙම තියෙන කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කියන handle according to the authorized procedures and we keep it in the quarantine. ඊට පස්සේ Status of goods should be clear. Status should be clearly marked. Okay. ඊට පස්සේ දැන් තාම quarantine එකේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ Precautions should be taken to prevent access. Yeah, we have to take precautions to prevent access into the pharmacy until they are returned. ඒවා එන එක නවත්තන්න අපි precautions ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ කියන storage conditions ම දෙන්න ඕනේ. And we have to follow safe transport methods. If we are destroying the products, අපි මොකද කරන්නේ? International, national, local requirements and laws follow කරන්න ඕනේ. මේ return කරපු, reject කරපු, destroy කරපු products වල records අපි at least 2 years නැත්නම් defined period එකකට අපි save කරලා තියාගන්න ඕනේ.
මේකයි return goods ආවොත් අපේ ෆාමසි එකේ අපි follow කරන guideline එක. හරිද? මේවත් ඇත්තටම අපි community pharmacist ලා විදිහට මේ guideline දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේවා මට කවුරු හරි කියන්නේ මේ guidelines ඔයාලා කලින් class එකේ ඉගෙන ගත්තද? මේ අපිට මේ දීලා තියෙන guideline NMR එකේ. මේව ඉගෙන ගත්තද කලින්? ඔව්ද? theory class එකේදී ඉගෙන ගත්තද? chat එකකුත් ඉගෙන ගත්තද? මේ දැම්මද ඉගෙන ගන්න මේ? ඒක කවුරුත් කියන්නේ දෙන්න මම හිතන ඉගෙනගෙන ඇති. ප්‍රශ්නේ හරි. මම මේක වේගෙන් ඉතින් කරගෙන යනවා. මොකද just to refresh your knowledge. ඉගෙනගෙන ඇති. කියලා මම හිතනවා. Okay? හරි. ඊට පස්සේ disposal of unused pharmaceutical products and waste. අපි ළඟ මොනවා හරි unused use කරන්නේ නැති pharmaceutical products හරි waste මොනවා හරි තියෙනවා කොහොමද අපි dispose කරන්නේ කියලා. The major thing we have to do is පළවෙනියටම අපි හැම වෙලේම community pharmacy එක කරන්නේ return to the respective vendor who would in turn send them back to the manufacturer. අපි ගන්න vendor ට අපි return කරනවා. Then he will give them back to the manufacturer. ඒක තමයි අපි pharmacy එකේදී කරන්නේ. අපි return දානවා. return දැම්මන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ manufacturer ට දෙනවා. However, in case this is not possible, the same may be disposed following the guideline on procedure for expired products. සමහර වෙලාවල් තියෙන අපිට වෙන්නට දී ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපේ තැන අපි dispose කරනවා නම් we should follow guidelines for expired products. මේක තමයි අපි pharmaceutical products අපි දැනගෙන majorly අපි මොනවද කරන්න කියලා. හරිද? Okay. දැන් මේ ටික කොහොමද කරන්නේ? කොහොමද වෙන්නේ? short expiry drugs තියෙනවා. Short expiry drugs තියෙනවා නම් officer in charge of drugs, store and head of institution should give special attention. Yani pharmacist. Pharmacist should give the special attention to the short expiry drugs. Short expiry drugs තියෙනවා නම් අපි ඒ ගැන special attention එකක් දාලා we have to return them at least 6 months before the expiry date. එවනම් දන්නවා ෆාමසි වැඩ කරද්දී short expire වුණ ගමන්ම අපි before 6 months يعني at least 6 months තියලා expiry date එකට අපි මේවා return කරනවා. So that is how we manage short expiry drugs. Okay. Then short expire නෑ මොනවත් නෑ අපිට expire වුණා. Disposal of withdrawn, expired and spoiled drugs. කරන්න දෙයක් නෑ check කරගන්න බැරි වුණා. මේවා ඔක්කොම expire වුණා. So disposal of all medical supplies should be done periodically. මේවා අපි හරියට දැන් ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා ගත්තොත් එහෙමයි vendors ලා ගත්තේ නැත්තම් we have to follow the guideline and we have to do it periodically. මාසෙකට සැරයක් මාස 3කට සැරයක් like that there is a way. ඒ විදිහට කරන්න. මේ G47 follow කරන්න ඕනේ කියලා තියෙන්නේ ඒවා hospitals වලට. හරිද? ඒක අවශ්‍ය නැහැ අපිට මේකේ. ඔයාලා කියන්න ඕනේ we have to dispose all the medical supplies periodically. Stipulated time එක අපි මේ expire වෙච්ච drugs විනාශ කරනවා. කොහොමද dispose කරන්නේ? දැන් දන්නේනේ. Dispose කරන්නේ every possible step should be taken to dispose of the condemned medical supplies to ensure that they cannot be reused or does not cause environmental problems. ඒ කියන්නේ අපි මේව dispose කරන හැම වෙලේම we have to take the steps මොනකටද? They cannot be reused. ආපහු use කරන්නත් බැරි වෙන්න environmental problems ඇති නොකරන විදිහට අපි dispose කරන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. So we have to take these steps. So the best way to destroy them is by incineration. Incineration කියලා කියන්නේ මොනවාද? Kilns වල දාලා, පෝරණු වල දාලා high temperature එකකට මේ සේරම දේවල් පුච්චනවා. That is incineration. That is burning of
the burning of the products in a high temperature. High temperature එක දාලා burn කරලා destroy කරනවා. That is the best way we can dispose these expired materials. හැබැයි සමහර materials වලට කරන්න බෑ. Most of the products we can do හැබැයි incinerate කරන්න බැයි නම් අපිට ඒක කරගන්න විදිහක් නැත්තම් what should we do? Tablets, capsules can be buried in a pit, minimum of 5 to 10 feet deep from the ground level. Tablets, capsules තියෙනවා ලොකු වලක් කපලා අඩි 5ක් 10ක් වෙන්න ගැඹුරට වලලන්න ඕනේ. හැබැයි මේ pit එක minimally 50 feet away from any water resource in a suitable land which does not cause environmental pollution. Water source එකක් යනවා නම් ඇලක් දොලක් ලිඳක් යනවා නම් ඒකෙන් අඩි 50කට විතර එහා පැත්තට වෙන්න තමයි මේ pit එක කපන්න ඕනේ. Why? It can pollute the water source. And මේ land එකේ කිසිම environmental pollution එකක් වෙන්න බෑ. එතකොට most of the things we incinerate, but sometimes tablets, capsules we bury in a pit 5 to 10 feet deep and 50 feet away from the water resource and should not cause environmental pollution. And vials and ampoules should be crushed and buried. Vials we ampoules we crush කරලා තලලා bury කරනවා. හරිද? මේ විදිහට තමයි අපිට මේක දීලා තියෙන්නේ කරන්න ඕන විදිහ. හරි. මට කියන්න dispose කරන්නේ කොහොමද? දැන් හරි. expiry drugs හම්බුණා. short expire නම් මොකද කරන්නේ? short expire තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? Give the special attention officer in charge. Officer in charge Karen, that's the pharmacist. Pharmacist should give special attention and then it doesn't matter the Should return at least 6-month period to the expiry date. Short expired drugs return at least 6 months before the expiry period. ඒක හරි. ඊට පස්සේ expire වුණා drug එක. අපි guidelines අනුගමනය කරලා periodic මේවා dispose කරනවා. bestම method එක මොකක්ද? අපි කරන්න ඕන හොඳම method එක මොනවද? මොනවද අපි follow කරන්නේ? මොකද්ද අපි කරන්නේ? expired දේවල් අපිට හම්බුනොත් මම දැන් කියවනේ. මොනවද අපි කරන්නේ? කරන්නේ නැද්ද? return කරනවට අමතරව සමහරවිට අපිට වෙනවා තියාගන්න. එතකොට මොකද කරන්නේ? Most of the things we are going to incinerate. Okay? Incineration කරන්න බැරි සමහර දේවල් තියෙනවා. How can we dispose tablets and capsules? Tablets, capsules, we are going to bury in a pit, which is 5 to 10 feet deep and 50 feet away from a water source and should not cause environmental pollution. And finally, vials and ampoules
crushed and buried. මේ ටික තමයි අපේ මොන හරි expired drugs තිබුණොත් return කරගන්න බැරි වෙලා අපිට අයින් කරන්න උනොත් අපි කරන්නේ. හරිද? ඕකේ. එතකොට මම හිතන්නේ මේ ටික ඔක්කොම මට සර් කිව්ව ටොපික්ස් ටිකක් කවුරු හරි ළමයි රික්වෙස්ට් කරා කියලා. ඉතින් මම දැන් ඒ ටික අයියෝ ආයෙත් විනාඩි 10න් එන් වෙනවලු. ආයෙත් මේ ඔයාලා ලොග් වෙනවා. ඒ ටික ඉවරයි. හරිද? ඊට පස්සේ මම දැන් කල්පනා කරා ඔයගලන්ට තව මොකක් හරි කරන්න ඕනේ කියලා. මොනවද කරන්නේ? පොඩ්ඩක් එන්න බලන්න. ආමකොලොජි පාර්ට් එකක් කරනවද? හරි. එතකන් මට ඕගලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කොහොමගේ බෝඩ් එක? ඔයාලා මෙන්න මේක බලන්න ඇතිනේ. එක්සෑම් ක්වෙස්චන් එකක්. හරිද? එක්සෑම් පොයින්ට් එක මම ඔයාලගෙන් අහන්න යන්නේ. ඔයාලා පේපර්ස් කරනකොට දැකලා ඇති solubility related questions. හරිද? solubility related questions ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒකෙදි ඔයගලන්ට MCQs වල අහන්න පුළුවන් මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක solubility එක දාලා term එකකින් අහුවොත් ඒක grams per milliliters වලින් කොච්චරක්ද කියලා. හරිද? term එක මම දෙනවා. term එක දෙනවා. ඔයාලා grams per milliliters ලියන්න ඕනේ. මම එක example එකක් කියන්නම්. very soluble කියලා දැකලා ඇති papers වල කරද්දි මේක අහුවෙලා ඇති. very soluble කියලා තියෙනවා. very soluble කියන එකේ තේරුම තමයි less than 1 gram per milliliter. අන්න එහෙම. හරිද? ඒ කියන්නේ 1 milliliter එකකට very soluble වෙනවා කියන එක. ඒ solubility ඊට කලින් මට කියන්නකෝ solubility කියන එක දන්නවද? what is solubility? ළමයි solubility කියන්නේ මොකද්ද? solubility කියන term එක දන්නවද? අහන්න බැරි මම solubility කියන්නේ මොකද්ද? solubility කියලා කියන්නේ මොකද්ද? solubility කියන්නේ one part of that is a quality. That is quality. මේක quality ගැන කතා කරන එක. That is a quality කිව්වත් එකයි නැතත් එකයි. It is one part of the solute. මෙන්න මේක ලියුවොත් ඔයගොල්ලන් ලකුණු හම්බ වෙනවා. Completely dissolve. තව විනාඩි 6කින් meeting එක end වෙනවා අපහු. ආයෙ මේ link එකෙන්ම log වෙන්න ඔයගොල්ලෝ. In solvent at given temperature. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? solute එක කියන්නේ මොකද්ද? solute එක කියන්නේ අපි දිය කරන එක. solvent එක කියලා කියන්නේ ඒ අපි ගන්න solute එක දිය කරන liquid එක. හිතන්නකෝ water, sugar, water ගත්තොත් sugar තමයි solute එක, water තමයි solvent එක. දැන් සීනි එකක් හදාගන්න සීනි එකේ solubility එක කොච්චරද කියලා බලාගන්න. එක
solute 1 ග්‍රෑම් එකක් අරගෙන බලනවා ටෙම්පරේචර් එක දෙනවා room temperature එක කියලා. room temperature එක මෙච්චරයි කියලා දෙනවා. room temperature එකේදී මේ එක solute part එකක් completely dissolve වෙනවද කියලා බලනවා solvent කොච්චරද. ඒ කියන්නේ it's very easy. very soluble කියලා කියන්නේ 1 මිලිලීටර් එක. වතුර නම් වතුර 1 මිලිලීටර් එකක අපිට less than 1 gram තමයි ඒ කියන්නේ. ඒක කොහොමද කියන්නේ? ඕගොල්ලන් solubility පාඩම හොඳට ඉගෙනගෙන දෙන්නේ. මම මේක shortly කියනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. solubility පාඩම ඉගෙනගෙනද තියෙන්නේ. මම shortlyම තමයි දැන් මේක කියන්න යන්නේ. solubility ඉගෙනගෙනද? yes නේද? hello මාව ඇහෙනවද ඔයගලන්ට? හරි. ඒක මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. solubility ඉගෙනගෙන තියෙනවද? ඔව්. ඔව් ඔව්. මේක මෙහෙම කියන්නම්කෝ මම. less than 1. එහෙම කියන්න. less than 1. අර එහෙම ඕනේ. very soluble කියන එකේ තේරුම තමයි sugar වලින් කියන්නේ ඈ. 1 ග්‍රෑම් එකක්. one part of the solute නේ හැම වෙලේම 1 ග්‍රෑම් එකක් කියලා හිතන්න. 1 ග්‍රෑම් එකක් ගත්තොත් සීනි වතුර මිලිලීටර් 1කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් දාලා මේ ග්‍රෑම් එක completely dissolve කරන්න පුළුවන්. that is the solubility. එහෙම එකක් තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා very soluble කියලා. මොනවාම හරි අපි ගන්න solvent එක මිලිලීටර් 1කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් දාලා ඒකෙන් ග්‍රෑම් එකක් dissolve කරගන්න පුළුවන් නම් it is a very soluble product. okay මේ වගේ මට කියන්න මොනවාම හරි ඔයාලා නිකන් මොන හරි solute එකක් හිතාගන්න. ඒක ගැන කියන එක terms මේ තියෙන්නේ. freely soluble කියනවා නම් ඒ අපි කියන product එකේ 1 ග්‍රෑම් එකක් dissolve කරන්න කොච්චර මිලිලීටර් ප්‍රමාණයක් යනවාද? ඕකේ. විනාඩි 5න් මට මේක කියන්න විනාඩි 2කින් මේක කට් වෙනවා. ඊට කලින් තියාගෙන හරි මේකේ මට කියන්න මිලිලීටර්ස් ගන්න. මේක අහනවා MCQs වල ගොඩක් ඒ කාලේ අපි දිනකොටත් ඇහුවා. okay slightly soluble my exam points උත් ඉතින් අතරමැදට කියනවා very slightly soluble practically insoluble soluble ඉඳන් insoluble යනකම් ඔන්න තියෙනවා. okay විනාඩි 2කින් මේක කට් වෙලා යනකොට මේ ටිකේ මිලිලීටර්ස් ගාන ලියාගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ මොනවාම හරි solute එකක 1 ග්‍රෑම්. එයා හිතාගෙන ඉන්න solvent එකක දිය කරන්න solvent එක කොච්චරක් ඕනද? okay ලියන්න බලන්න ටක් ගාලා